Hey, do you want to get a salary like the top 1% of
Good afternoon, everyone. We are here to celebrate the Golden Jubilee of Fatima Mother Mission Hospital today. It is a proud occasion for all of us. Esteemed guests, well-wishers, and friends of the institution, welcome. I thank you sincerely for your presence here today. My name is Elisha Abraham, and I will be your host for the day. Just as drop by drop the lake fills up, so will every minute of sincere prayer nourish your soul. These are the words of Mahatma Gandhi. Let's take a moment to revere the Almighty and bow for the prayer. Please raise for the prayer. Please be seated. It has been 50 years since the prestigious Fatima Mother Mission Hospital was set up in 1973, serving as the center of care and education in the green paradise of Wayanad. Let us watch this video, which is a glimpse of her growth. Here is a walk through the 50 years. Wayanad unfolds in myriad ways of being. The unique geography of this landlocked district on the northeast corner of Kerala is home to rich heritage, history, and has created many illustrious annals of intricate life, realities, and conflicts.
From a history dating back to 6000 BC to the present, Wayanad has come a long way. Many factors added up to this glorious march of the pristine forest district through time. Today, Wayanad is marked for its resilience and strong will to stand up against adversities and emerge victorious. It is this unique spirit of Wayanad that drove Father James Pallivadagal, the then Provincial of the CMI St. Thomas Province, to launch Fatima Mata Mission Hospital at Kalpetta on March the 1st, 1973. That was also the answer to long years of prayers for a proper hospital in Wayanad. Since then, Fatima Mata Mission Hospital has been fulfilling the role of providing solace and cure to ailing minds and bodies of Wayanad and beyond. What started off as a 30-foot, this mission hospital, laboratory, X-ray units, OP, general ward, day ward, and fully equipped ICU was commissioned in October 1974. In just 2 years, this became the most advanced hospital in Wayanad with a 50-bed occupancy. Then the then Governor of Kerala, Srimati Jyoti Venkatachalam, arrived to dedicate a blood bank under Fatima Mata Mission Hospital, 1978-79 period. This hospital rewrote the medical facilities of Wayanad, whose residents had to rush to neighboring districts or even other states for expert medical treatment on time. No wonder, as Fatima Mata Mission Hospital is molded in the true Wayanad spirit. Fatima Mata Mission Hospital is not just about curing the diseased and the ailing. It is about creating an environment of good health and vibrant space for knowledge. That is the spirit behind launching Fatima Mata Nursing School. The first ever nursing school in private sector in Wayanad started operations at Fatima Mata Mission Hospital in 1995. It is a proud contribution that this hilly district has made for the cause of global health care. By 1998, Fatima Mata Mission Hospital has elevated itself to a referral hospital that handles more than 60,000 patients annually on an average. By the turn of 2000, Fatima Mata Mission Hospital has set its goals even higher. Foundation stone was laid for the new building, and the constant urge to keep improving the facilities were on track. Even while the relentless attempts were on for expanding and improving the facilities at the hospital, steps were taken to preserve and nurture the natural water resources and also to have a highly efficient waste management system in place. In another first of its kind, Fatima Mata Mission Hospital installed the first ever dialysis unit in Wayanad in October 2009. It started off with just 6 dialysis machines. That was not enough at all for hundreds of patients who came seeking treatment almost every day. But it was a significant new beginning because patients, not just from Wayanad, but also neighboring Gundalpet and Nilgiri too started to come to Fatima Mata Mission Hospital. They had to go all the way to Kozhikode for this before the dialysis units became operational at Fatima Mata Mission Hospital. The same year also witnessed the commissioning of a portion of the new Chowra block at the hospital with more sophisticated operation theatres, NICU and ICU units. The CT scan facility and mortuary also became functional in 2009. The third floor of Chowra block with 45 rooms and 2 wards were completed in 2014. RSBY, or Rashtriya Swayam Bima Yojana, which is the health insurance scheme by the Union government, was available to the deserving candidates here. By 2018, Fatima Mata Mission Hospital got NABH entry-level accreditation. All these preparedness and accent on premium quality stood the hospital in good stead when Fatima Mata Mission Hospital spearheaded Wayanad's fight against the great floods of 2018 or during the 3 trying years of COVID-19 pandemic from 2019 onwards. While the urology department with most advanced features was started in 2018, the pediatric wing was upgraded.
New dialysis machines were installed and counseling facilities put in place in 2019. Many more reforms happened in 2020-21 period with pulmonology and psychiatry departments, 32 slice CT scan machine and launching of D-level ICU ambulance to cite a few. As Fatima Mata Mission Hospital enters its golden jubilee year, the golden trail it has left behind it is so inspiring to take up new challenges and serve Wayanad in a much more efficient manner. Fatima Mata Hridayalaya, or the most advanced heart care facility with all facilities for angiogram, angioplasty and fixing pacemaker, was inaugurated on February the 14th, 2021 by the then Minister for Health, Srimati Shailaja Teacher. The team, under the visionary leadership of the Director Reverend Dr. Sebastian Adichilat, CMI, Chief Administrative Officer Reverend Father J.B. Padu, CMI, and Associate Administrative Officer Reverend Father Jitin Guru, CMI, is on the right path to lead Fatima Mata Mission Hospital to its deserved heights of accolades on the Golden Jubilee. This is the mission for a lifetime. This is the story of how Fatima Mata Mission Hospital touched the soul of Wayanad. Lessons and experience gathered over the last half a century will add new insights into the vision of Fatima Mata Mission Hospital to take up more socially significant steps and provide international quality healthcare for Wayanad. Fatima Mata Mission Hospital, Penangod Road, Kalpetta, Wayanad, Kerala 673121. Thank you for that beautiful compilation. Up next, we know that no institution can function without a beautiful director. The captain of this ship is the director of this institution, Reverend Father Dr. Sebastian Adichilat, inviting the Reverend Father to welcome the gathering. An open-minded and agreeable character, very meticulous in concluding decision. We have our institution headed by an eminent personality, Reverend Dr. Sebastian Adichilat, CMI. His various experiences have surely helped and guided us in following an organized method to develop a systematic and professional approach in our hospital activities. We are the witness of his vision for the institution. We are really thankful in having Reverend Dr. Sebastian Adichilat as our director. Hearty welcome to you, dear Father. Good afternoon, honorable dignitaries, honor of the dais. Today, Fatima Mata Mission Hospital celebrates its golden jubilee of its foundation. I esteem it a privilege to welcome you all to this function. Healing with the love is the motto of our hospital. Our compassionate caring not only strengthens the bonds between the patient and the staff, but also cures their ailing minds and bodies fast. Many experts opine that medicine will cure only 40% of sickness, and the rest is always TLC. In Fatima, we are trying our best to impart the physical fitness and mental health side by side. Professional efficiency of our doctors and the compassionate caring of our nursing staff highly differentiate us from other hospitals and healthcare institutions. On this concluding function of the Golden Jubilee celebration, we are glad to acknowledge our gratitude to our previous provincials, directors and administrators, present and past doctors and staffs who served in this institution. You are all in our prayers, and my sincere thanks to all. I don't want to take much time,
since you are eager to see the inaugural ceremony. Now, let me come to my duty as the director of this hospital, of welcoming the dignitaries to this program of ours with all humility. I am sure that these honorable guests who are present here hardly need any introduction. But for the sake of officiality, I will say a few words to welcome them to this Jubilee celebration. The chief guest of the day, Shri Rahul Gandhi, is our beloved and honorable MP of Wayanad. Google and Wikipedia describe him as an Indian politician, but I fully disagree with it. Though he leads the Congress Party, he is not a politician at heart, but a good parliamentarian and an able national leader who stands for the people of India. He is a dynamic, simple, and straightforward person who offers his life and energy for the well-being of Indians. His vision and strategy to fight a democratic battle with love and unity is what makes him different. Since he is a public national figure, we know him well. So, our beloved and honorable MP of Wayanad, we are really proud of you. Your dedication and sacrificial life inspires us, and we are grateful to you for accepting our invitation to come over here and to inaugurate our Jubilee celebration. Thank you so much, and we welcome you wholeheartedly to this Jubilee celebration. Very Reverend Father Thomas Thekkel, CMI, is the president of this function. He is the Provincial Superior of CMI St. Thomas Province, Calicut, and the chairman of Fatima Hospital Trust. He served more than a decade in Christ Deemed University, Bangalore, as the director of MBA section, and now he is completing the second term of his provincialship. He is a good administrator and our guide and advisor for everything. On this occasion, we welcome you, dear Father Provincial, to this august gathering. Shri K.C. Venugopal, the Honorable MP of Rajya Sabha, is a Congress leader who served as Minister for Tourism and Devasam during 2004 to 6. He began his political career when he was a student of Pioneer College. He is a postgraduate in mathematics. From 2017 onwards, he is the General Secretary of AICC, and since 2020, he is a member of Rajya Sabha. He is so energetic and dynamic. Actually, through his mediation and support, we got Shri Rahul Gandhi for this function. So thank you, Shri Venugopal, and we welcome you to this function. His Excellency Major Porunnedam, the Bishop of Manzar Diocese, is not only our spiritual leader, but also a good friend and benefactor of Fatima. He was appointed as the third bishop of the Eparchy of Manzar on March 18, 2004. His motto is not to be served, but to serve. He is very smart, simple, and self-disciplined. He lives as per his motto. Bishop Joseph Porunnedam, we are extremely happy to welcome you to this august gathering. Our MLA Advocate Siddique is our close friend and an alumni of Devagiri College. He is so energetic, vibrant, and cheerful. His smiling face and helping attitude is really praiseworthy. He has a close association with Fatima and is also accessible for all our needs. Dear Advocate T. Siddique, we are glad to welcome you to this Jubilee celebration.
Dr. Renu Raj, IAS, the district collector of Wayanad, was born in Uttar Pradesh. After her MBBS at Kottayam Medical College, he secured the second rank at a national level at the first attempt in the civil services examination. Dr. Renu Raj has taken up the office in Wayanad very recently. Hope that she will work for the development dreams of Wayanad. Most probably, this is her first public program. We wish you all the best for your new endeavors. We are happy to welcome you, Dr. Renu Raj, to this function. Kalpetta Municipal Chairman, Shri Mujeeb Keyamthodi. We have a very good association with the municipality of Kalpetta. Shri Mujeeb is a well-wisher of Fatima. He executed many wonderful things to develop and beautify our municipality. We welcome you, sir, for this celebration. Sri India Pajan, our ex-MLA and DCC President of Wayanad, is a good friend of Fatima. He took much interest and pain to bring our beloved Shri Rahul Gandhi to this function. We thank you and welcome you to this celebration. Now, I conclude my welcome speech just by stating a warm welcome to Dr. Abubackar, our general physician and core committee member who is on the dais, our hospital administrators, Father Jimmy Podur, Father Jidin Kurur, nursing school principals, Cicely James, previous directors and administrators, sister provincials, Reverend fathers, sisters, doctors, retired staffs, well-wishers, guests from our neighborhood, NS Sister Rani, head nurses, Jubilee committee members, convener Mr. Morsi, department heads, nursing and other staff, our department staffs, media persons and press, and finally our students of Fatima School of Nursing. Thank you so much. Thank you, dearest Father, for that very well executed welcome. But we did miss one person. On behalf of everyone present here, with a deep gratitude, I welcome our Reverend Director, Father Sebastian Adichloth, to the gathering. Welcoming you, Father. Father Thomas Thekkel CMI holds master's degree in science and also in education. He studied education administration at the University of Mount Union, Ohio, USA, and taught comparative education there. His area of research is organizational development and leadership in education. He has been the Vice Principal and Finance Officer of Christ Junior College, Bangalore, and then Principal of Christ Pre-University College, Evening. He was the Director of Christ University Institute of Management, Bangalore, for 9 years. He has been instrumental in developing and expanding the institute with an admission of more than 750 MBA students in a year and assuring placements. Under his leadership, various international programs were developed and sustained, benefiting to more than 100 students every year for their international study in Germany and USA and obtained dual degree in master's level. He was also teaching in the School of Education at Christ University. He has visited many nations, schools and universities in Europe, Asia and America for the academic collaborations. In 2017, he was elected as the Provincial of CMI St. Thomas Province Kozhikode and re-elected in 2020. He is the chairman of the Board of Management of St. Joseph's Autonomous College, Devgiri, Calicut. His vision is to establish global standards in teaching and learning process in all his CMI schools. Establishment of new school in Bangalore in the name and style of Christ CMI School, international collaboration of St. Joseph College, Devgiri
are the authentications of his vision. He conducts workshops for teachers and administrators of schools and colleges in the areas of organizational development, educational leadership, pedagogy, and innovation in education. Fatima Mother Mission Hospital is pleased with the presence of Reverend Father Thomas Thekkel CMI, Provincial, St. Thomas Province, Kozhikode. We have the privilege of having the presence of Reverend Father Thomas Thekkel CMI, Provincial of St. Thomas Province, Calicut, under which this institution has been functioning. I request Reverend Father Thomas to deliver the presidential address. Chief guest of the day, our beloved MP and leader, Shri Rahul Gandhi, Shri K.C. Venugopal, Bishop Mar Jose Porunnedam, Advocate T. Siddique, our MLA, Dr. Renu IAS, Collector of Wayanad District, Shri Mujeeb, Municipal Chairman, Dr. Abubackar, representative of doctors in this hospital, Reverend Dr. Sebastian Adicilla, the director of this prestigious hospital in Kalpetta, respected fathers, sisters, Reverend sisters from FCC congregation who supports this institution for long years, staff members, dear well-wishers, and people of Wayanad. I'm so glad to be here in this dais when we celebrate the conclusion of 50 years of existence of this great healthcare institution in Wayanad. And I'm so fortunate to be here and proud sharing the venue with a young leader of India, Shri Rahul Gandhi. I can say we have two CMIs here, I would say, MLA Siddique, and we studied in the same institution, Devagiri, and I'm sure Collector Renu studied one of CMI institution, I think in Chatipura, CMI institution. I would say Rahul Gandhi ji also was part of our institution. During the Bharat Joda Yatra, he was staying at Gudalur, Morning Star Higher Secondary School, that's one of the CMI education institution. I don't know, people are so tense there. This is a grand celebration, and Rahul ji and the great leaders are there with us. Our bishop is with us. We have security tightened, but it's a time for us to celebrate and reflect and be grateful to the people. And I would say the presence of Rahul Gandhi is so blessing for all of us and encouraging. And he travels and motivated, and he went up to Kashmir to spread the good news of humanity and the vision of India, which Father of Nation has envisaged decades before. And this young nobleman carries this forward to the hearts of the people. And we thank you and we're so grateful, Rahul Gandhi, for your wonderful inspiration given to the youth of India, people of India, and the ladies of India. Some people may be after you because they may be afraid of you. That's only one thing I have to make the comment here. Nothing more, nothing less on this mode. Anyway, I know that you are a great human being than a politician. That's what we need. We want to have human beings, wonderful human beings in the CMI congregation. Yes, you can clap it for that one. Why you hesitate? CMI congregation also stand for that one. Our vision and our mission is that we run several education institutions. Even in Jammu and Kashmir, in border road, we have 6-7 schools, and border roads we have, because we want that people to nurture the vision of Mahatma Gandhi: oneness, unity, togetherness, brotherhood. That's the value that Saint Kuriakose Elias Chavara taught us, how to lead the people and society to a greater height with the cooperation and co-creation. That's what we believe. And we too have several hospitals. We have medical college, and we have more than 15 big hospitals. We have hundreds of small healthcare units in different parts of India, in different states where we work. And this hospital has been established 50 years before here by our forefathers, mainly by Father James Pallivadikal CMI, then Provincial.
We had all the opportunity to start it in Talasheri. We have opportunity to start in Calicut, but we decided to start in Wayanad. That is in 1973. The district of Wayanad has established only in 1980, but we started here this in 1973 with a vision. And even now, this is an aspiring state, I understand. Because one of the backward, I'm not telling backward, we are forward. And with your leadership, I think still we can just move forward more convincingly and with courage. But in this difficulty, we have a lot of challenges in Wayanad. Wayanad is very different, not like other districts of Kerala. There we instituted this hospital or healthcare institution for the well-being of the people. Because healthcare, even it is a challenge for Kerala. We are educated, we have money, wealth and many things, but we have serious problem with health in many parts, in all the districts, especially in this part. So we need to take care of the downtrodden, the marginalized people, so we started this healthcare institution in this part. And 50 years, it struggled a lot because you know the people, the population of people in Wayanad, 8 point something lakhs people, in 1970 what would be there? It's not so easy to run a healthcare, quality healthcare institution, a private institution in this part. And I do remember 1990s when I was a brother before ordination, I was assisting here, the director then, Father Mattam. I could see the long queue of people standing in front of him for the concession of the payment. That's the status of people of Wayanad. It is improved, but still we have challenges. So we are with the people of Wayanad, we are with the people of India, CMI congregation and CMI St. Thomas province. As a provincial, I really acknowledge all the contributions of all the directors and administrators of this institution during the last 5 decades. Most of you are here. I cannot mention the name of all of you. We have programs after this. We have cultural program after the formal program. We'll be honoring them also. So, but I acknowledge gratefully them. Also acknowledge and thank God for the wonderful opportunity given to us to serve the people in this part of Kerala. I really admire the contribution of FCC sisters who is contributing and helping us to have a better quality healthcare here, and thank Provincial and the entire team for the last several years for your contribution was so amazing and wonderful. The doctors, we know that the history of this institution, Dr. Sebastian started in 1973 as a Bosco clinic in Kalpetta, and he wanted to go for higher studies. Then he has to entrust it to CMI congregation. We took up it in 1973. And he is with us, Dr. Sebastian is with us in our journey, and he's a wonderful, loving, caring, eminent physician in this in state and in this district. We know very well that one. So, yeah, it is a special appreciation. And I really admit and acknowledge and congratulate all those physicians, support staff, paramedical staff, and other members who helped this institution to serve better with the quality. In these recent years, we started new branches of healthcare here, especially cardiac, neuro, urology, and then gastroenterology, psychiatry, all those things for the well-being of. As we heard from the video, seen in the video, we are the first private nursing school in this Wayanad. We have the first, dialysis unit in Wayanad. This was an initiative taken by our fathers during the Esther years. And we are with the people of Wayanad. We assure you. And when we celebrate this one, we have MLA and MP with us. My question to you is, what is the gift that kept for us? We are eagerly waiting from your part an announcement. What's the gift that you reserve for this institution, serve 5 decades here in this part of Wayanad? And Wayanad too have also many issues, maybe Bishop may be mentioning that one. I think we need protection. Not this kind of protection, we need protection from wildlife. Please do something to that one. Very horrible. We have the district collector here, MP and MLA here, but please take care of us. That's one of the things that I don't talk much on that one during this pleasant occasion. Many ideas and things, concept to talk, because myself from a biology background, how to control the animals systematically
as it is being done in other national parks, other part of India. It's not been done scientifically. It's injustice to the people of Wayanad and Kerala. It has to be addressed. It has to be addressed. Why? Because we know that when central government has an upper hand on this particular ministry. My question only to this ministry, why there is an inability for other people? It has to be touched. In that case, I need to still suspect international involvement in that one. I can tell that one daringly on that one. When we receive fund, we have many commitment to the people of that part that we need to preserve this kind of one. And it is a huge disaster for the people of this part. It has to be addressed. Scientifically, it has to be. Control of the animals being scientifically done everywhere except in India. Why? Please take it in the parliament. Of course, I know the huge row is happening in the parliament for you, but this is the point that you need to raise. So please take care of that one, because that's a responsibility of yours. Our safety is in your hand, and our security is your responsibility. Anyway, this wonderful occasion, let us celebrate once again and be grateful to all the people, all the directors and all the staff members. Many families benefited from this institution. We could serve that one with quality and with a human, empathetic way. We do it. Please pray for us that we do continue the service with the quality and empathy in the coming years also. God bless. Thank you very much. Thank you, dear Father Thomas, for the well-knit presidential address. The strongest proponent of exceptionally idealistic politics, Shri Rahul Gandhi, is far-sighted and well-informed. He has been the voice to address numerous local and national issues and have always remained focused on propagating non-violence, equality, and justice. He has imbibed these virtues through a lifelong tryst with Indian politics and has been enlightened on the Indian political scenario. Having experienced the pain of losing both his father and grandmother to acts of violence and hatred, he has always been a champion of Gandhian philosophies of ahimsa and truth. Born on 19th June 1970, Rahul Gandhi spent his early childhood between Delhi, the political center of India, and Dehradun, a town nestled in the valley between the Himalayas and Shivaliks. He began his undergraduate career at Delhi St. Stephen's College before moving to Harvard University in the USA. In his second year, Rahul transferred to Rollins College in Florida due to security threats. Rahul Gandhi graduated with a bachelor's degree in 1994. The year after, he obtained his MPhil from Trinity College, Cambridge. The vision of Rahul Gandhi and his strategy to fight the democratic battle with love and unity makes him the true representative for the Congress party of a united India. We foresee a future he aims to put these principles into action by creating systems that provide Indian citizens the tool and opportunities be independent in its true meaning. In his current role as a Member of Parliament in the 17th Lok Sabha, he represents the constituency of Wayanad in Kerala. After leaving his position as President of the Congress Party, he has put all his focus and energy in representing the people of Wayanad and taking on the government on a number of issues like the undemocratic abrogation of Article 370 and the violation of human rights by the government in Kashmir. He remains steadfast in his quest for truth and peace and harmony for the people of India. It was a long-awaited desire to organize the program in your presence. Fatima Mother Mission Hospital is humbled by your presence and hearty welcome to you, sir.
Lead kindly light amid encircling gloom. Lead thou me on. Up next, we have the ceremony of lighting the lamp, requesting our chief guest of the day, Shri Rahul Gandhi, the Member of Parliament representing Wayanad, to lead the ceremony. I request the other dignitaries to please light the lamp. Please raise for the lamp lighting ceremony. സഖ്യന്റെ മാറിൽ വിളങ്ങുന്ന കേദാരമേ, ആശ്വാസമേകുന്നൊരമ്മതൻ വീടാണു നീ. സഖ്യന്റെ മാറിൽ വിളങ്ങുന്ന കേദാരമേ, ആശ്വാസമേകുന്നൊരമ്മതൻ വീടാണു നീ. ഫാത്തിമാ മാതാമുദ സ്വർണവർഷങ്ങളേറി വയനാടിന്റെ മണ്ണിലെ പുണ്യമായി രോഗികൾക്കെന്നുമേ ആശ്വാസതീരമായി. ജൂബിലി സുവർണ്ണ ജൂബിലി നാളിതാ ഉലകമായി തരളമായി നാം പാടിടാം. ജൂബിലി സുവർണ്ണ ജൂബിലി. We have been blessed to have in the midst of us a young leader, a visionary, and moreover, a wonderful human being. Shri Rahul Gandhi, the MP representing Wayanad, is here with us. Let us all listen to his speech. Thank you. Father Sebastian Adichilat, Director of the Fatima Hospital. Father Thomas Thekkel, K.C. Venugopal ji, Bishop Marjos Porunnedam, T. Siddique, Shri Keyamthodi Mujeeb, faculty members, doctors, brothers and sisters, friends from the press. I'd like to welcome all of you here, and I'd like to thank you for inviting me here at the end of your one-year celebration. It's an honor for me to come here. I'd like to start by offering condolences for Archbishop Emeritus Mar Joseph Poathilji, former head of Syrio-Malabar Archdiocese. He was a pioneer in the field of education and healthcare, and he dedicated his life to help the downtrodden. We will remember him and continue the work that he was doing. CMI has been working in the field of education and healthcare since more than 100 years. And Saint Kuriakose Chavara introduced the idea of church with schools, which was a major milestone and a revolutionary step. And I think that was the starting point of your work. So I'd like to congratulate all of you here for the work you've been doing since 1973. And also congratulate you for the celebrations that you've held over the last 1 year. The work that you do is commendable, particularly because you help people who are in financial difficulty, who find it difficult to receive medical help. And you do it in a cutting-edge way, in the best possible manner. So I'd like to thank you for what you're doing. I think what you do also comes from the spirit of Kerala. It is not just you who do it, but large numbers of people
in Kerala who have the spirit of working together harmoniously, with affection, with humility. And Kerala has shown, as you are doing, to the whole world the spirit that this state believes in and lives. Sometimes when my mother goes to hospital, every now and then she goes because of the pollution, I get to see the spirit of Kerala nurses in Delhi, where even when my mother is not well and I'm a bit worried about it, some of the young ladies from Kerala are helping in the hospital in Delhi. And you don't just help patients in Delhi, you help patients all over the world. This spirit has helped build huge cities in the Middle East, and wherever you go, whether it is in Dubai, in other countries of the Middle East, you show this spirit, you demonstrate this spirit, and you make our country very proud. It is something that I have come to experience in Wayanad. I became an MP of Wayanad a few years ago, and I used to see this from far. Of course, I used to come to do meetings in Kerala, and I used to meet people in Kerala, but over the last 4 years, I have had a completely different experience, because I have actually worked with you. And the spirit that you carry with you is very, very powerful. It's a pleasure, frankly, to work with the people of Kerala, work with the people of Wayanad. It's been a huge learning experience for me. So I'd like to thank all of you for allowing me to have that experience, for allowing me to learn from the people of Kerala, especially the ladies of Kerala who are at the forefront of this battle against disease, who are in almost all our hospitals across the world, fighting, helping people, and not asking for much in return, always helping with affection, with love, not asking what religion people are coming from, how much money they have, who they are, but serving, because that is what is important. So it's again an honor for me to come here. You mentioned, or you asked about what gift I bring. Well, I'm more than happy to listen to what suggestions you have. Of course, for us, when we are in government in Kerala, it will be much easier to help you than it is right now. But I'm more than happy to listen to what your suggestions are and help in the best of my ability. Once again, I'd like to thank all the leaders of the institution, especially the people working in the operating theatres, the nurses, the doctors. I'd like to thank you for giving me the honor to come and speak to you. Thank you. Namaskar. Thank you, sir, for your kind words. Thank you for representing us in the first place. It has definitely been an honor to have you. Now I request Reverend Father Thomas Thekkel, CMI, Provincial of St. Thomas Province, to present a memento to our chief guest, Shri Rahul Gandhi, as a token of our gratitude. Please, sir. The Congress leader, Shri K.C. Venugopal, currently holding the position of MP from Rajasthan in Rajya Sabha, has represented in the lower house in the parliament. Also got appointed as the General Secretary of AICC of Karnataka. He has served as Minister of State
for Civil Aviation and Ministry of Power in the UPA government, and as Minister for Tourism and Devism in the United Democratic Front, Government of Kerala. He commenced his political career being a college student, and he has been on the right route of his political career in the Congress Party. A postgraduate in mathematics, his loyalty towards the leading figure has helped to climb the ladder of success in politics. He has promoted eco-tourism projects and have well taken care of home district. It was through his intervention Fatima Mother Mission Hospital could plan this mega event in the presence of all the eminent leaders. We are extremely thankful to you and hearty welcome to this mega event. We have prepared a souvenir to celebrate our moments of pride and achievement. I request Shri K.C. Venugopal, MP, to release after his short speech. Thank you, sir. യോഗത്തിൻ്റെ സമാദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ഫാദർ തോമസ് തെക്കേൽ CMI, ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ MP രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള ബിഷപ്പ് മാർ ജോസ് പൊരുന്നേടം, മാനന്തവാടി ബിഷപ്പ്, പ്രിയപ്പെട്ട സബാസ്റ്റ്യൻ, പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ രേണു, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA സിദ്ദീഖ്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീ മുജീബ്, ശ്രീ അബൂബക്കർ, Zeeshan, ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. 50 വർഷം പിന്നിടുന്ന ഫാത്തിമ മദ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ രാഹുൽജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ CMI സഭ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ നൽകിയ സംഭാവന തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാവരും നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ CMI സഭയെ കവച്ചു വെക്കാൻ മറ്റു പലരുമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്ര നല്ല ഗുണമേന്മ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് CMI സഭ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ CMI സഭ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെ ബഹുമാനായ രാഹുൽജി അനുസ്മരിച്ച പോലെ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം എന്ന ചാവറയച്ഛൻ്റെ അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുൻകൈ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ കത്തോലിക്ക സഭയും ക്രൈസ്തവ സഭകളും മറ്റു സഭകളും ഒക്കെ തന്നെ, MES പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അതുപോലെ NSSും SNDP പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ മേഖലയിൽ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും CMI സഭയുടെ സംഭാവന എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ സാക്ഷിയാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയങ്ങളിലും വളരെ കൺസേണോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വന്യജീവി ശല്യം മൂലം വയനാട് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മന്ത്രിമാരെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മളെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന ആളുകളാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം. നമ്മുടെ സൈലന്റ് വാലി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ വയനാട് വന്നതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാരൻ്റെ, വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം രാഹുൽജി ആദ്യം വയനാട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ, അവർക്കും ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ നാട്. പക്ഷേ നേരത്തെ ഇവിടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതകൾ മൂലം യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടടുത്ത് അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ പ്ലാനിങ് മൂലമാണ് വയനാടിന് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നപ്പോൾ ശ്രീ തോമസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം
ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പോകുന്നത് 3.5 വയസ്സായുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു കാട്ടുപന്നിയുടെ മൂലം മരണപ്പെട്ട വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള കൺസേൺ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കതിനു വേണ്ടി കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കൃഷിക്കാരനെയും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെയും ഈ വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർണ്ണാഭമാർന്ന ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. We have prepared a souvenir to celebrate our moments of pride and achievement. I request Shri Venugopal, MP, to release the souvenir at this auspicious occasion of our Golden Jubilee. Please, sir. Thank you, sir. Bishop Marjos Porunnedam, serving in the Diocese of Manandavadi, has always been a well-wisher of Fatima Mother Mission Hospital ever since he was sown to this title. Was born at Vettimattam in Idukki district of Kerala on March 13, 1956. He completed his seminary studies at St. Joseph Minor Seminary, Thalassery, St. Joseph Seminary, Alva, and Pontifical Urbanian University, Rome. He was ordained priest on December 22, 1982. He served the Archdiocese of Thalassery as a parish priest, secretary to Bishop Tumkuri and Chancellor of the Diocese. In 1986, he went to Rome and obtained a doctorate in canon law from the Oriental Institute. He was appointed the third bishop of the Eparchy of Manandavadi on March 18, 2004. He was consecrated as the bishop and took charge of the eparchy on May 15, 2004. His motto is not to be served, but to serve. Being a true missionary, he promotes the message of communal harmony among all the churches. His simplicity creates an approachable feel. His advices and long-term relationship with the hospital made it easier to get his presence in the Golden Jubilee mega event. Fatima Mother Mission Hospital welcomes His Excellency Bishop Marjos Porunnedam. We are blessed with the presence of the Bishop of Diocese of Manantavadi with us. I invite Marjos Porunnedam to deliver the keynote address. Kalpetta Fatima Mada ആശുപത്രി സ്ഥാപിതമായതിൻ്റെ 50ാം വാർഷികം അഥവാ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഈ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വയനാട് പാർലമെൻ്ററി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യ വ്യക്തികൾക്കും ലോകരക്ഷകനും ദൈവവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹനീയ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. In a special way, I greet Shri Rahul Gandhi, whom we elected to be our representative in the Indian Parliament. ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, തലശ്ശേരി രൂപത വിഭജിച്ച് മാനന്തവാടി രൂപത സ്ഥാപിച്ച വിവരം പരസ്യപ്പെടുത്തിയ 1973 മാർച്ച് മാസം തന്നെയാണ് കൽപ്പറ്റ
ഫാത്തിമ മാത ആശുപത്രിയും സ്ഥാപിതമായത്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയ കത്തോലിക്കരായ കർഷക ജനതയുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ അവിസ്മരണീയവും ത്യാഗോജ്വലവുമായ പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് CMI സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. അവരുടെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയായി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് CMI പ്രോവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് തെക്കേലച്ചൻ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. CMI സഭാംഗങ്ങളോടുള്ള മാനന്തവാട് രൂപതയുടെ കടപ്പാട് ഇവിടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ബോസ്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഫാത്തിമ മാതാ ആശുപത്രി എന്ന പേരിൽ ഈ ആശുപത്രിക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് പള്ളിവാതക്കലച്ചനാണ്. അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. അച്ഛൻ്റെ ക്രാന്തദർശിത്വവും ദീർഘവീക്ഷണവും മാനവ സ്നേഹവുമെല്ലാമാണ് ഈ ആശുപത്രിയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ന് പോലും വിദഗ്ധ ചികിത്സ എളുപ്പം പ്രാപ്യമല്ലാത്ത ഒരു നാടാണ് വയനാട്. അപ്പോൾ 1973 കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 1978 ഒരു വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് ഫാത്തിമ മാതാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച എന്നെ കറണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഒരു ജനറേറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ആദ്യം നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവം ഇന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. വൈകുന്നേരം 9 മണിക്ക് സംഭവിച്ച അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം 4 മണിക്കാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ സ്ഥിതി അതായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പത്തെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുള്ളത്. ആരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ വയനാട്ടിലെ സാധാരണ ജനതയുടെ ജീവവായു ആയി പ്രവർത്തിച്ച ധീരോദാത്തമായ ചരിത്രമാണ് ഈ ഫാത്തിമ മാതാ ആശുപത്രിക്കുള്ളത്. ഈ ആതുര ശുശ്രൂഷാലയം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അഭിമാനമാണ്. ഇത്തരുണത്തിൽ ഫാത്തിമ മാതാ ആശുപത്രിയുടെ ഉടമസ്ഥരും നടത്തിപ്പുകാരുമായ CMI സഭയുടെ കോഴിക്കോട് പ്രോവിൻസിൻ്റെ അധികാരികളെയും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ ആശുപത്രിയെ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ കാര്യക്ഷമമായി പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർമാരെയും അവരോടൊത്ത് കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം ഈ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ അവസരത്തിൽ മാനന്തവാട് രൂപതയുടെ മംഗളാശംസകൾ നേരുകയും അവർക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പൂർവാധികം ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ മുന്നേറാനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായി ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഭാഷിനച്ഛനെയും മറ്റ് സഹവൈദികരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി ഈ നാടിനെ വേട്ടയാടിയ സമയത്ത് ഫാത്തിമ മാതാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരുമെല്ലാം സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തിയാണ് രോഗികളെ പരിചരിച്ചത്. നമ്മുടെ ജീവനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ മഹനീയ സേവനത്തെക്കുറിച്ച്, ലോകത്തിലെമ്പാടും ചെയ്യുന്ന ആ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനായ MP ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ആശുപത്രിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇതിൻ്റെ നടത്തത്തിൽ പങ്കുചേർന്നവരാണ് ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് സഭാംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരുമെല്ലാം. ആശുപത്രിക്ക് ഒരു ദൈവിക കരസ്പർശം കൊടുക്കുന്ന അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ സുഭാഷിനെ ഇവിടെ അനുസ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ രൂപതയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ജൂബിലി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. ദൈവത്തിനും അയൽക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വർഷമാണിത്. അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള സമയമാണിത്. അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നിഷ്കളങ്കാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള ക്ഷണമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള വിളിയാണിത്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം പറയുന്നത്, വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കാനും ഹൃദയപരമാർത്ഥയോട് കൂടിയിട്ട് വിധികൾ പ്രസ്താവിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായി ദൈവം പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. വിശുദ്ധിയിലേക്ക്, നീതിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശംസയും പ്രാർത്ഥനയും.
സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതിശീഘ്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനനുസൃതമായി മുന്നേറാൻ ഫാത്തിമ മാതാ ആശുപത്രി കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശംസ. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും മറ്റും കണ്ടൻസിക്കുന്ന വേഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ആശുപത്രിക്ക് വളരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Now we will say a few things, a few requests to our Honorable MP Shri Rahul Gandhi. I have already told him that I will publicly announce certain things and you will take consideration of them. These are my requests. Since we are dealing in the hospital, it is opportune, I think, to make a request to our Honorable Member of Parliament, Shri Rahul Gandhi. One of the main disadvantages of Wayanad is the absence of good roads connecting to the nearby major cities such as Kozhikode and Kannur. The road that connects Mysore is very good, but with the nightfall, all roads of Mysore get closed. No exception is allowed under no circumstances. Well, that is the severity of our neighbor government. The guard road that takes us to Kozhikode is a nightmare for the commuters. The constant traffic jam on the guard road is a threat to the life of the people of Wayanad. Scores of patients have died on the way to Kozhikode. Even ambulances getting stuck on guard road is not a rarity or a seldom event. I would earnestly request our honorable representative to the Parliament to take effective steps to solve those crucial issues. They need to be raised in the Parliament. Persistent efforts to make the files move concerning various projects related to the district of Wayanad in the offices of the Union government. They need to be done. The new highway between Bengaluru and Mysore needs to be extended to Kozhikode. The Central Minister for Transport has already expressed the willingness to do so up to Batheri, provided there is enough political will on all sides. This matter is to be taken up immediately and with a sense of urgency. The population of Wayanad are at the mercy of the wild animals and their custodians. We have already said, I told him that the wild animals are the first-class citizens of Wayanad and we are the second-class citizens. And then he said, well, the animals will say the opposite. I said, because the animals are ashamed to say that they are the first-class citizens. Even though they are the first class, they feel, empathy with us or a sympathy with us. That's the reason. Wayanad is the only aspirational district, Father Thomas has already mentioned that, in the whole of Kerala, chosen by the central government. As you are aware, aspirational districts get special consideration while allocating funds, central funds. So funds won't be a big issue. The issue is the ability to tap them effectively and efficiently. Projects are to be prepared on time according to the required guidelines and are to be followed up on a timely basis. I think the political leaders who are behind our MP, they can do a good amount of work in this direction. They can take the matter, bring to the attention of the MP and maybe do some groundwork for those things. As an aspirational district, Wayanad has tremendous possibilities for funds for developing education, transportation and health care. But what is needed is a political will to go after them and make them a reality. As everybody knows, unlike the government under a king, in democracy, only those who cry out will be heard. If we are sitting silent, nobody is going to take care of us. It is my request to our Honorable Shri Rahul Gandhi to look to these matters with a sense of urgency. I wish you all a very good afternoon. ഏവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you, dearest Bishop, for your wise words and fearlessly stating our needs. Moving on to the felicitations of the event. First, I invite Advocate T. Siddique, respected MLA from our constituency, to offer felicitations. Please, sir. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഫാദർ തോമസ് തെക്കേൽ CMI, ഏറെ അഭിവന്ദ്യനായ ഈ ആവേശകരമായ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും കാവലാളായി 4000 കിലോമീറ്റർ വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും വകവയ്ക്കാതെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വെറുപ്പിൻ്റെ കമ്പോളത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കട തുറക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി MP അവർകൾ, ഏറെ ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ KC വേണുഗോപാൽ MP അവർകൾ, അഭിവന്ദ്യ മാനന്തവാടി ബിഷപ്പ് പെരുന്നേടം പിതാവേ, ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ മുജീബ് കയാന്തോടി, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ, സ്നേഹിതരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സമയത്ത് മറ്റ് വിശദമായ സംസാരങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരും സന്യസ്തരും നേതൃത്വം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ നടത്തിയ മഹായജ്ഞത്തെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാനും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള വിശുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ ചാവറയച്ചൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നിസ്തുലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ രോഗശമനം എന്ന ഒരു വലിയ മുഖമുദ്ര മുമ്പോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയാണം ചെയ്ത് ആ പ്രയാണം 50ന്റെ സുവർണ ജയന്തിയുടെ നിറവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാത്തിമ മാതാ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാണത്തിലും സാധാരണക്കാരും അവശ്യരും അതുപോലെ ആദിവാസികളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ രോഗശമനത്തിൻ്റെ ഗജവീര പ്രതാപത്തോടുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദനങ്ങൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. Up next, I invite Dr. Renu Raj IAS, the newly appointed collector of Wayanad, to offer felicitations. യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ റവറൻഡ് ഫാദർ തോമസ് തെക്കേൽ CMI, യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ വയനാടിൻ്റെ MP ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ, ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പൊരുന്നേടം, MLA അഡ്വക്കേറ്റ് സിദ്ദിഖ്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ മുജീബ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയോര ജില്ലയായ വയനാടിൻ്റെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കൽപ്പറ്റയിൽ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി ഈ ജില്ലയിലെ സാധാരണക്കാരും അവശ്യരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ, ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സേവനം നൽകിക്കൊണ്ട് ആതുര സേവന രംഗത്തെ മികച്ച ഒരു മാതൃകയായി ഫാത്തിമ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഏതൊരു സംരംഭവും തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വന്ന വഴിയിൽ വളർച്ചയോടും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരോടുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തോടും സേവനം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടും അത് 50 വർഷം തുടർന്നു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത്, സാധാരണ ഒരു ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ വയനാട് പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം സധൈര്യം നേരിട്ടുകൊണ്ട് CMI സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന ഈ മഹാസംരംഭം 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആതുര സേവന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പേർക്ക് എന്നും പിന്തുടരാവുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ വിജയകരമായ ജൈത്രയാത്ര 50 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച ഫാത്തിമ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും സ്റ്റാഫിനും എല്ലാവർക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Next, we have Shri Keyamthodi Mujeeb, Municipal Chairman of Kalpetta Municipality, to felicitate the gathering. പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ തോമസ് തെക്കേലച്ചൻ, ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മളെ പ്രിയങ്കരനായ MP രാഹുൽ ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫാത്തിമ മാതാ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ 50 വർഷം പിന്നിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട്ടിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷിച്ച് വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായി ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായി ഫാത്തിമ മാതാ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനൊക്കെ തുല്യമായ രീതിയിലേക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. ഇനിയും ഒട്ടനവധി വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. I request Dr. Abubackar Zeeshan Manzar, consultant physician and core committee member of the hospital, to please deliver the vote of thanks. It's my honor and privilege to propose vote of thanks on the occasion of the Golden Jubilee celebration of our institution. I, Dr. Abubackar Zeeshan, on behalf of Fatima Hospital and the entire fraternity of this institution, extend our sincere thanks to the Almighty for making this event a grand success. First of all, I would like to sincerely thank our Honorable MP of Wayanad, Shri Rahul Gandhi ji, who accepted our invitation to attend this program during his busy schedule and giving us a very motivational and inspiring talk. Being a healthcare professional from our healthcare section, as I represent them, I request Rahul Gandhi ji to take up the issue of violence against healthcare professionals, which is happening all over the world, and especially in India, and which is more so in Kerala in the recent past. So the violence against healthcare professional has become a very serious issue, and already many issues have been put up for Rahul Gandhi to tackle, and he's already doing a lot, I know, but I request him to take up this issue also very seriously for our safety, sir. I also extend my thanks to K.C. Venugopal sir, the MP of Rajya Sabha, for making his invaluable support. I extend my gratitude to Bishop Mar Jose Porunnedam, Manandawadi Diocese, and Reverend Father Thomas, Thekkel CMI, who is the Provincial of St. Thomas Province, Calicut. On this auspicious occasion, I would like to extend our sincere thanks to Advocate T. Siddique MLA of our Kalpetta constituency, who is always with us through thick and thin. I must also mention our deep sense of appreciation to Dr. Renu Raj IAS, who is the current collector of Wayanad, for doing all the necessary arrangements. Next, I would like to express our sincere thanks to Mr. Keyamthodi Mujeeb, who is Municipal Chairman, for the support and help done during this event. At this moment, I think the thanks won't be enough to express the support done by Shri N.D. Appachan, who is the DCCI President, for timely help in bringing Rahul ji among us. Thank you very much, sir. And our sincere thanks and gratitude goes to Dr. Sebastian, Father Reverend Adichildak, current director, Father Jimmy, administrator, and Father Jidin of this hospital for being the catalyst who inspired and gave us rock solid support from the beginning. With a deep sense of appreciation, we also take this opportunity to thank our loving doctors, caring nursing staff, and all other departments for their supporting and hardworking efforts. Especially our neighbors of Fatima Hospital who have been with us during all the COVID pandemics and other problems. We especially thank all the neighbors of Fatima and all the companies and the Fatima Hospital representatives who help us in the village programs. On this glorious occasion, I would like to thank the continuous and consistent contributions and hard work done by our former directors and superintendents and administrators. With these few words, I would like to shorten my speech. Thank you all very much. ഈ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ലവരായ ഫാത്തിമക്കാർക്കും വയനാട്ടുകാർക്കും ഇവിടെ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. Thank you. Once again, thank you very much. Thank you, sir. To wind up the official events, let's all raise and sing the national anthem in one voice. Jana Gana Mana
friends, well-wishers and the dignitaries, thank you for your presence. See you at the 100th anniversary. Jai Hind. എന്റെ മാറിൽ വിളങ്ങുന്ന കേദാരമേ, ആശ്വാസമേകുന്നൊരമ്മതൻ വീടാണു നീ. സഹ്യന്റെ മാറിൽ വിളങ്ങുന്ന കേദാരമേ, ആശ്വാസമേകുന്നൊരമ്മതൻ വീടാണു ഫാത്തിമ മാതാമുദ. സ്വർണവർഷങ്ങളേറി വയനാടിന്റെ മണ്ണിലെ പുണ്യമായി രോഗികൾക്കെന്നുമേ ആശ്വാസതീരമായി. ജൂബിലി സുവർണ ജൂബിലി നാളിതാ, ഉലകമായിതാ, കരളമായി നാം പാടിടാ. ജൂബിലി സുവർണ ജൂബിലി ഹൃദയരാഗമോടതി വിലോലമായി പാടിടാ. ദൈവം തൊട്ട കൈകളാൽ നിറവോടേകി നാം ഉയരും ഉയിരിനുണർവും മോദമായി. കാലം എന്നും ഓർത്തിടും നിറമോലും ഓർമ്മയായി. ഉലകിൻ ദൈവമരുളിടും നന്മകൾ നാളിൻ നിറവിൽ അതിനന്ദി നിറഞ്ഞവരോർത്തിടാം. അതിശയം ദൈവം മഹിതമാം കാലം നിരുപമം കിരണമായി ചിന്തിയ ദാനങ്ങൾ ഇന്നിതമോർത്തിടാം. ജൂബിലി സുവർണ ജൂബിലി നാളിതാ, കരളമായി നാം പാടിടാ. ജൂബിലി സുവർണ ജൂബിലി ഹൃദയരാഗമോടതി വിലോലമായി പാടിടാ. പുണ്യം ചെയ്ത പൂർവികർ തിരുവിണ്ണിൻ കൺകളാൽ അകമേ കണ്ട അലിവിൻ ആലയം. രോഗം പെയ്ത നാളിൽ സുഖതീർത്ഥം തീർത്തിടാൻ മലയിൽ തീർത്ത കനിവിൻ ഗോപുരം. ജൂബിലി നാളിൻ നിറവിൽ അതിനന്ദി നിറഞ്ഞവരോർത്തിടാം. അതിശയം ദൈവം മഹിതമാം കാലം നിരുപമം കിരണമായി ചിന്തിയ ദാനങ്ങൾ ഇന്നിതമോർത്തിടാം.
സഹ്യന്റെ മാറിൽ വിളങ്ങുന്ന കേദാരമേ, ആശ്വാസമേകുന്നൊരമ്മതൻ വീടാണു നീ. സഹ്യന്റെ മാറിൽ വിളങ്ങുന്ന കേദാരമേ, ആശ്വാസമേകുന്നൊരമ്മതൻ വീടാണു നീ. ഫാത്തിമ മാതാമുദ സ്വർണവർഷങ്ങളേറി വയനാടിന്റെ മണ്ണിലെ പുണ്യമായി രോഗികൾക്കെന്നുമേ ആശ്വാസതീരമായി. ജൂബിലി സുവർണ്ണ ജൂബിലി നാളിതാ. May I kindly request all the audience and our guests to please be seated. We'll be starting a cultural fest shortly. Please sit and enjoy the evening. Thank you. I request all the guests to be kindly seated. We'll be starting a cultural fest shortly. Prayer song. A very warm and pleasant evening to all the dignitaries and our guests on and off the stage who have gathered with us for our Golden Jubilee celebration today. Myself, Dr. Charita Puvada, and my friend Jinsy Johnson will be a host for today's evening. Isn't it wonderful to honor the past, energize the future, and celebrate the present? Bringing on the cultural fest of our Golden Jubilee 2023. I take the pride in presenting you all this ceremonial grandeur. We are all driven by the soul energy, the Almighty. Prayer is the process of our communication with the Lord, His Almighty, to help us with the strength to achieve our destined purpose in all walks of life. So let's begin our cultural ceremony, seeking the blessings of Lord with a beautiful dance form. May I request Miss Abina and team for the liturgical dance. Hello, 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 hello.
शक्तिपते वेदनादसुधे रावाळुमुर्विदन्द्योदके सर्वमूलप्रकृतिप्रजापते तत्त्वादितत्त्रियेकने जगत्साक्षिये मल्प्रणामम् भजपालकुलजातनवनीश्वरं भजते सदा कन्यमर्यासुदं करुणानिलयमेकभूरक्षकं भजते सदा क्रिस्तुदेव प्रभुम् ഒരു ഗോഷ്ഠ ജനനം കൈകാൽ കുടഞ്ഞു ചിരിച്ചൊരു പുണ്യം നിജമർത്യ കുലപാപ വൃന്ദാധികരണം ലോകത്തിൻ പാപത്തെ സ്വയമേറ്റ ചരിതം അതിരുചിരം തിരുമംഗലഘോഷം അതിഥികളധികം ഭോജ്യം തുച്ഛം കിംകരണീയം ഹൃദയക്ലേശം കരുണാമയദവൻ മൊഴിയുന്നു മമ ചാരേ ചടുതി സമാനയ സുജലം ദിവ്യസ്പർശമതൊന്നാൽ ജലമതു ദ്രാക്ഷാരസമായി മാറ്റി ദേവൻ Thank you, Abina, Atira, Swati Lakshmi, Soni, Binsi, and Shweta for giving us all the positive energy and making us feel the presence of God Almighty with us this evening. Moving on to the next and the most important segment of today's gathering. I am privileged to be standing here today representing the family of Fatima Mata Mission Hospital, Kalpetta, celebrating our 50 years of glorious service. As we celebrate this milestone of 50 years, may I take the pride in inviting Right Reverend Jose Porunnedam, Bishop Manandavadi, to do the honors for our ex-directors, whose dedication and commitment in establishing and delivering quality healthcare services to the entire population of Wayanad has been remarkable. Needless to mention, the fruits that we are enjoying and witnessing today is their collaborative efforts, contributions and sacrifices. Sorry for the delay.
As there is slight delay in the arrival of Reverend Jose Porunnedam, Bishop Manandwadi, we will be heading on to the next cultural event for the evening. Let us now move on to the much awaited part of our ceremony, the cultural events. I request all our guests to sit back, relax, and enjoy the evening. India, being a nation with beautiful cultural diversity, dance is one form of art that adds its grace to our rich heritage. Presenting our Anina and Setulakshmi to take us through a whirlwind of joy and emotions with the age-old duet dating back to 1993, enacted by our Shobana, Suresh Gopi and Mohanlal. This song stands the most emoted song for all dance lovers in all South Indian languages till date. Let me welcome Anina and Setulakshmi onto the stage. Miss Anina and Setulakshmi, please come on to the stage. Ni
That was indeed a very graceful performance with bright expressions and beautiful smile. Thank you, Anina and Setulakshmi. സന്തോഷ് വർമ്മ വരികൾ എഴുതി ദുൽഖർ സൽമാൻ നമിത പ്രമോദ് അഭിനയിച്ച ബിജി ബാലിന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ നജീം അർഷാദ് സൗമ്യ എന്നിവർ ശബ്ദം നൽകിയ മഴനില കുളിരുമായി എന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി മിസ് സ്നേഹയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. മൗനം കഥ പറയും
മനോഹരമായ വരികളാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിനെ കുളിരണിയിച്ച സ്നേഹയ്ക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Moving on to the next and the most important segment of today's gathering, I'm privileged to be standing here today representing the family of Fatima Mata Mission Hospital, Kalpetta, celebrating our 50 years of glorious service. As we celebrate this milestone of 50 years, may I take the pride in inviting Reverend Father Thomas, Provincial, St. Thomas Province, Calicut, to do the honors for our ex-directors whose dedication and commitment in establishing and delivering quality healthcare services to the entire population of Wayanad has been remarkable. Needless to mention, the fruits that we are witnessing today is their collaborative efforts, contributions, and sacrifices. May I first call upon Reverend Father Joseph Kunniparambil, CMI, Director of Fatima Mata Mission Hospital. Reverend Father George Edanikata, CMI, 2005-2006. Reverend Father Sunil Makkanar, CMI, 2014-2016. Reverend Father Thomas. Father, for doing the honors. It's been a pleasure for having you all here today. Thank you all. We all need that one selfless person who dedicates their life for training us, helping us, and taking us forward. That one person who is our actual guru, who has been our backbone and laid the stone for this prestigious institution and had been working with us and inspiring us and brought more glory to this institution. Dr. V.J. Sebastian, വയനാടുകാരുടെ ചങ്കാണ്, ചങ്കിടിപ്പാണ്. 1972 മുതൽ വയനാടിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 1970 9th ബാച്ചിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MBBS പൂർത്തിയാക്കി 1977 റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് സർജൻസിൽ നിന്നും
ഫെലോഷിപ്പ് നേടി 1986 ഗൈനക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടി. 1980 മുതൽ ഫാത്തിമയിലെ എന്നല്ല വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും നൈപുണ്യമുള്ള സർജനായി ഇന്നും 25ന്റെ പ്രസരിപ്പോടെ സാർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ നിസ്തുല സേവനങ്ങളെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. വയനാടിന്റെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ രോഗി പരിചരണത്തിന്റെ 1000 പൗർണമികൾ കണ്ട് മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ. മെഴുകുതിരിയുടെയും ടോർച്ചിന്റെയും ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും സർജറി ചെയ്ത അനേകായിരം പേരെ ജീവനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാറിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ നാമധേയം അദൂര ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ ഈ ഫാത്തിമ കുടുംബത്തിൽ സങ്കല്പികളാൽ വിരചിതമാണ്. ലാളിത്യത്തിന്റെയും അധ്വാനശീലത്തിന്റെയും ആൾരൂപം കൂടിയാണ് സർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. May I now call upon our Director, Reverend Father Sebastian, Fatima Mata Mission Hospital, to do the honors. May I take this opportunity in extending my heartfelt gratitude to our own Sebastian sir. Sir, you are our strength and our pride. Thank you, Sebastian sir and Reverend Father Sebastian, for making our Golden Jubilee more glorified. Rome is not built in a day, as the saying goes. It's equally true
So I guess all our guests are slightly distracted or busy and seeing all these honoring ceremonies. So we thought we'll make a small change in our schedule and entertain you with the next performance. Kuchipudi, originating from Kuchilapuri, Krishna district, Andhra Pradesh, is one of the 8 major forms of Indian classical dance. Back then, Kuchipudi was performed by males, all thanks to Vedantam Lakshmi Narayana Sastri, who revived this dying art form during British period and taught the females this art form, laying the pillars for equity. I take the pride in inviting Mrs. Anju Chako to showcase this beautiful heritage art for all of us. അനശ്വരഗീതം തമ്പുരുവിൻ ശ്രുതി പോലെ ആദിനാദം അനശ്വരഗീതം തമ്പുരുവിൻ ശ്രുതി പോലെ അവിരാമം മുഴങ്ങുന്നു അവിരാമം മുഴങ്ങുന്നു ഷഡ്ജമാധാര സ്വരവരമായൻ ഉൾത്തടമാകെ ആഴമാം ശാന്തമാം സ്വർഗീയനാദമേ പ്രണാമം പ്രണാമം ആദിനാദം അനശ്വരഗീതം തമ്പുരുവിൻ ശ്രുതി പോലെ നി സ സ നി സ ഗ സ സ നി സ ഗ മ പ മ ഗ ഗ മ പ നി 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 മ പ നി സ സ നി സ ഗ സ നി സ സ നി പ നി 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 പ മ പ പ മ ഗ മ മ ഗ മ ഗ. ആദിമവചനത്തിൻ ശംഖൊളിനാദത്തിൽ ആദ്യമുണർന്നു ഈയുലകം സത്യസനാതനനാദതരംഗത്തിൽ ആകാശഗോളങ്ങൾ രൂപിതമായി ആദിപരം പൊരുളേ ജീവൻ ഉറവിടമേ ആദിപരം പൊരുളേ ജീവൻ ഉറവിടമേ വേദങ്ങൾ പാടുമാത്മരൂപം നീയേ സർവധർമ്മ നിത്യ സത്യം നീ വേദങ്ങൾ പാടുമാത്മരൂപം നീയേ സർവധർമ്മ നിത്യ സത്യം നീയേ മമ ഹൃദയത്തിൻ തമ്പുരുവിൻ നീ ആദിമനാദത്തിൻ പാവന ശ്രുതിയിലലിഞ്ഞു സ്വയം സ്വരസാഗരമായി തവ പുകളുകൾ പാടുന്നു നിത്യ
ചൈതന്യമേ നിത്യ ചൈതന്യമേ സാ 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 നിസഗത നിസപ മപനി സഗാ ഗാ ഗാ സഗമ പമഗ സാ നി പമഗ നിനി സ സഗ സ സ നിനി സ സഗ സ സ നിനി സ സഗ സ നിനി സ സഗ സ സഗമ ഗമ പമ മപനി പപനി സ നിനി സഗ സ നിനി സ സഗ സ സ നിനി സ സഗ സ സ നിനി സഗ സ നിനി സഗ സ സഗമ ഗമ പമ മഗ സ നി സഗ സ നി പനി സ നി പമ പ മഗ സ നി സഗ സ നി സ നി സ നി പമ പ സ സഗ ഗമ പ പ ഗ മമ പ പ നി നി സ സഗ ഗമ പ പ ഗ മമ പ പ നി നി മമ പ പ നി നി സ സഗമ പ ഗമ പ നി മമ നി സ പ നി സഗ സഗമ ഗമ പ മ പ നി പ നി സ നി സഗ സഗമ പ ആദിനാദം അനശ്വരഗീതം തമ്പുരുവിൻ ശ്രുതി പോലെ Those lovely mudras, exacting footwork, and subtle mimed expressive gestures definitely added more grace to our Golden Jubilee this evening. Thank you, Mrs. Anju Chako. ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിച്ച വിജയികൾക്കായുള്ള സമ്മാനദാനം നൽകുന്നതിനായി ജിതിൻ കുറൂർ അച്ഛനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിനായി ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഫാത്തിമ മാതാ ഹൃദയാലയ. ചിഞ്ചു അജീഷ് ആൻഡ് രേഷ്മ രാജേന്ദ്രൻ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്. നെക്സ്റ്റ്. Chinju Ajish and Reshma Rajendran. Second prize. Thank you, Father. സംഗീതത്തിൻ്റെ മായാലോകത്തേക്ക് നാം എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ മാധുര്യം പകരുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സോന ആൻറ്റിയും.
जीत भी हार दो, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो, मैं जान ये वार दो, हर जीत भी हार दो, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो। सारी हवेली अब मैंने तोड़ दी, देख कर मुझे
रब्बा ने तुझको बनाने में कर दे हुस्न की खा लेते चोरियां काजल की सियाही से लगी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं बीते सारा तेरे फिक्र में रहना सारी तेरी खैर बना സംഗീതത്തിന്റെ വിസ്മയ ലോകത്തേക്ക് നാം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മിസ് സോന, സ്നേഹ തോമസ്, അൻസിറ്റ്, ആതിര ദേവസ്യ, ജിസ്ന, അമിഷ മെറിൻ തോമസ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. Summers are not just about sweat, sultry and oily faces, but aren't they also about cool Punjabi lassis? So inviting Geeshma and Snehalata, who are much excited with shiny outfits up their sleeves and their synchronous steps, to make us all tap our feet and sing along for a beautiful Punjabi song. Rangila
great if I say you guys really set the stage on fire. Thank you, Sneha and Gishma. Sadiratam, which was renamed Bharatanatyam in 1932, the oldest classical dance tradition form, with its roots from 2nd century CE, originating from Tamil Nadu. May I now call upon Ms. Atira to showcase this beautiful art form for us.
Parama
Subtle expressions had definitely left all of us spellbound. Thank you, Athira, for that mesmerizing performance. വൈരമുത്തുവിന്റെ വരികൾക്ക് AR റഹ്മാന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ പ്രഭുദേവ നഗ്മ ചേർന്ന് അഭിനയിച്ച കാതനൽ മൂവിയിലെ എന്നവളെ അടി എന്നവളെ സോങ് ആലപിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ജിതിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. என்னவளே அடி என்னவளே எந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டே எந்த இடம் அது தொலைந்த இடம் அந்த இடத்தையும் மறந்து விட்டே உந்தன் கால் கொலுசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தே காதல் என்றால் பெரும் அவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு கொண்டே எந்தன் கழுத்து வரை உந்தன் காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதுங்கி நின்றே என்னவளே அடி என்னவளே இந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டே வாய்மொழியும் இந்த தாய்மொழியும் உங்க வசவரவில்லையடி வயற்றுக்கும் தொண்டைக்கும் உருவமில்லா ஒரு உருண்டையும் உருடுதடி காத்திருந்தால் எதிர்பார்த்திருந்தால் ஒரு நிமிஷமும் வருஷமடி கண்களெல்லாம் என்னை பார்ப்பது போல் ஒரு கலக்கமும் தோன்றுதடி இது ஸ்வர்கமா நரகமா சொல்லடி உள்ளபடி நான் வாழ்வதும் விடை கொண்டு போவதும் உன் வார்த்தையில் உள்ளதடி என்னவளே அடி என்னவளே இந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டே
கோகிலமே நீ குரல் கொடுத்தால் உன்னை கும்பிட்டு கண்ணடிப்பே. கோபுரமே உன்னை சாய்த்து கொண்டு உந்தன் கூந்தலில் மீன் பிடிப்பே. வெண்ணிலவே உன்னை தூங்க வைக்க உந்தன் விரலுக்கு சொடுக்கெடுப்பே. வருட வரும் பூங்காற்றையெல்லாம் கொஞ்சம் வடிகட்டி அனுப்பி வைப்பே. என் காதலின் தேவையை காதுக்குள்ளோதி வைப்பே. உன் காலடி எழுதிய கோலங்கள் புது கவிதைகள் என்றுரைப்பே. என்னவளே அடி என்னவளே எந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டே. எந்த இடம் அது தொலைந்த இடம் அந்த இடத்தையும் மறந்து விட்டே. உந்தன் கால் கொலுசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தேன். காதல் என்றால் பெரும் அவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு கொண்டே. எந்தன் கழுத்து வரை என்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதுங்கி நின்றே. என்னவளே அடி என்னவளே இந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டே. Thank you. Thank you. Thank you. വൈരമുത്തുവിന്റെ വരികളെ വീണ്ടും മനോഹരമാക്കിയ ഡോക്ടർ ജിതിന് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രൈസ്തവ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നൃത്തരൂപമാണ് മാർഗം കളി. AD 52 കേരളം സന്ദർശിച്ച തോമസ് ലീഹായുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ നൃത്തരൂപത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഗാനവിഭാഗത്തെ മാർഗം കളിപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമായ ഇടം പിടിച്ച് മാർഗം കളിയുമായി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു മിസ് അഞ്ജന ആൻറ്റിയും. Me
മനോഹരമായ ഈ കലാരൂപം കാഴ്ചവെച്ച മിസ്സസ് അഞ്ജന, ജിൻസി, ജീന, മിസ്സസ് സിൽവി, ഫെമി, ലിംന, നിമിഷ, മിസ് ബെൽസി, താങ്ക് യു ഗൈസ്. നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന ബൈബിൾ വചനം ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. സ്വാർത്ഥതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം എങ്ങും പരക്കട്ടെ. നന്മയുടെ ആശയങ്ങളുമായി വേദിയിലേക്ക് മിസ്സസ് ജോഷ്മി ആൻഡ് ടീം. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. അലിവേറും സ്നേഹം എൻ മുഖമുദ്രയായി, ജീവൻ പകരും തെളിനീരുറവയായി ഒഴുകിടട്ടെ. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികൾ നിൻ തിരുമുമ്പിലായി വന്നു നമിക്കുന്നു ജഗദീശ്വര. അലിവേറും സ്നേഹം എൻ മുഖമുദ്രയായി, ജീവൻ പകരും തെളിനീരുറവയായി ഒഴുകിടട്ടെ. ഓം നമോ നമോ യേശുനാഥ, ഓം നമോസ്തുതേ സദ്ഗുരുദേവാ. ഓം നമോ നമോ യേശുനാഥ, ഓം നമോസ്തുതേ സദ്ഗുരുദേവാ. സ്വന്തം സുഖം തേടി സ്വാർത്ഥരായി തീരുമി മാനവ ജീവിതം പൊലിഞ്ഞിടുമ്പോൾ ഗരിസനിധ പദമപ സനിധ പഗരിസ പദനിരിസ. സ്വന്തം സുഖം തേടി സ്വാർത്ഥരായി തീരുമി മാനവ ജീവിതം പൊലിഞ്ഞിടുമ്പോൾ സമരിയനെ പോൽ സ്നേഹിക്കാൻ ദിവ്യ സ്നേഹം നിറയ്ക്കൂ സുതരികളിൽ. സഗമദമഗമദനി സനിധ മദനി സഗമഗ സനിധനി സനിധ മഗമദനി. അലിവേറും സ്നേഹം എൻ മുഖമുദ്രയാ, ജീവൻ പകരും തെളിനീരുറവയായി ഒഴുകിടട്ടെ.
വ്രണിതരിൽ നിൻമുഖം ദർശിച്ചിടാനും ആ സ്നേഹലേപനം പകർന്നിടാനും വ്രണിതരിൽ നിൻമുഖം ദർശിച്ചിടാനും ആ സ്നേഹലേപനം പകർന്നിടാനും നീയും ഇതുപോൽ ചെയ്തിടുവാനരുൾ ചെയ്തൊരാം ദേവാ തിരുവരങ്ങൾ നൽകിയിടണമേ. അലിവേറും സ്നേഹം എൻ മുഖമുദ്രയാ ജീവൻ പകരും തെളിനീരുറവയായി ഒഴുകിടട്ടെ. ഓം നമോ നമോ യേശുനാഥ, ഓം നമോസ്തുതേ സദ്ഗുരുദേവാ, ഓം നമോ നമോ യേശുനാഥ, ഓം നമോസ്തുതേ സദ്ഗുരുദേവാ, ഓം നമോസ്തുതേ സദ്ഗുരുദേവാ. സ്വാർത്ഥതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം നമുക്ക് നൃത്തരൂപത്തിൽ പകർന്നു തന്ന ജോഷ്മി ആൻഡ് ടീമിന് നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ. താങ്ക് യു മിസ്സസ് അഞ്ജു, ബെൻസി, ഗോപിക, രാധിക, സനില, ശ്രീകല, മിസ് ജോഷ്മി, സോന, ജോസ്ന. വൈരമുത്തുവിന്റെ വരികൾക്ക് AR റഹ്മാന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ മിൻമിനിയുടെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്താൽ ശ്രദ്ധേയമായ റോജ മൂവിയിലെ ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ സോങ് ആലപിക്കുന്നതിനായി മിസ് അഞ്ജനയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.
சிறகடிக்கும் ஆசை முத்த முத்த ஆசை முடிந்து விட்ட ஆசை வெண்ணிலவு தொட்ட முத்தமிட ஆசை இன்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்த முத்த ஆசை முடிந்து விட்ட ஆசை வயலாடி நாற்று நட ஆசை மீன் பிடித்த மீண்டும் ஆற்றில் விட ஆசை வானவில்லை கொஞ்சம் அடுத்துக்கொள்ள ஆசை பனி துளிகள் நானும் படுத்துக்கொள்ள ஆசை சித்திரத்து மேலே சீலத்திட்ட ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்த முத்த ஆசை முடிந்து விட்ட ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை இன்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்த முத்த ஆசை முடிந்து விட்ட ஆசை റഹ്മാന്റെ സംഗീതത്തിൽ മിൻമിനിയുടെ ഓർമ്മകളെ വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അഞ്ജനയ്ക്ക് നന്ദി. താങ്ക് യു അഞ്ജന. They've got the moves, they've got the attitude, and they have rocked this stage before too. Getting up next is the last performance for today's evening. May I call upon Shweta and team onto the stage. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego.
मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों, बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों। ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, देते जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
Needless to mention, your high energy and spirits, girls. That was a high octane performance, much needed for all of us today. Thank you, Shweta and team. Well, that brings us to the end of this beautiful evening. I'd like to convey my gratitude to all the dignitaries and guests, media personnel, for having been here today and sharing your joy. A grandiose ceremony like this wouldn't have come up this great without the support of our directors, former directors, nursing superintendents, doctors, all the committee members, staff, the light and the sound team, and the wonderful artists who has graced the stage today. My sincere thanks to our beloved management and all the members of Fatima Mata family for having made this event a great success. This has left all of us with a ton of memories to be taken back home. Thank you everyone in person. Jai Hind.